Weiter geht's. Erstmal hier mit ihr. Nee, mit ihr nicht, denn, ja, es weiß niemand, wer sie ist und was sie zu sagen hat. Dann schauen wir mal auf die Karte, was wir hier Schönes zu tun haben. Wir müssen aber zurück in den Islam. Sie will doch nicht in den Islam. Verdammte Scheiße. So, Mist. Oh, der Rest ist alles hier größtenteils drin. Tiermeister. Alles noch verhältnismäßig überschaubar. Schauen wir mal kurz ins Journal. Das haben wir gemacht. Wieso ist denn das noch nicht weg? Das ist doch erfüllt. Warne den Quartiermeister, warne den Händler in den Slums. Haben wir. Weil mit Amnesie, da weiß ich noch nicht genau. Finde Meister Connor. Dann gehen wir erstmal zurück in die Slums und schauen, dass wir da den Händler waren. Hier in der Hauptabteilung können wir immer noch was machen. Ach, wir waren zum Beispiel noch gar nicht bei der Quelle, ne? Also diesen Source. Das ist ja hier, eigentlich haben wir erst 2 Gebiete. Ne, 3. Den Untergrund haben wir auch noch gesehen. Aber so diesen ja, Regierungshauptsitz, zu dem müssten wir eigentlich noch irgendwie kommen. Also wie gesagt, bin echt gespannt, wie groß das Spiel so ist. Könnte sein, dass es 5 so eine Hub-Gebiete gibt, könnte sein, dass es 10 gibt, könnte sein, dass es 20 gibt. Es ist wohl das größte Spiel, was sie je gebaut haben. Ah. Wieder einen neuen Weg geöffnet. Und er kann nicht rutschen. Wie doof ist das denn? Aber er kann rennen. Lauf, Baby, lauf. So, da ist schon mal einer. Hey there. Officer, hello! What can I do for the fine officer today? Check out my merchandise. I have everything you'd ever need for hunting. Hey there. Just came by to let you know Fiorello's back in the exchange, and he's got your merchandise. Now, that is some very good news. Thank you. I'll send my assistant right away. Das ist auch ein bisschen falsch übersetzt mit dem Warnen. Das ist ja kein Warnen, sondern halt informieren. So. Er warnt ihn ja nicht davor. Dies ist ja Quatsch. Ah, man wird hier tatsächlich nochmal zurückgeschickt in das Gebiet. Und jetzt müsste man doch hier eigentlich... Ach nee, das ist nochmal anders. Das ist die Bar, stimmt. Hey there. Hey there back. What can I do you for? I found this girl in a pretty bad state. Doesn't even remember her own name. Figured since you know everyone in the area, might see what you knew about her first. Let's see here. Sure, yeah, I know the broad, or at least her face. Though I gotta say, she's a fuck sight prettier in person. She's one of those Black Dahlia girls. Gang of bitches always hanging around the area, starting shit with Devori. Probably got her fucked up in the end. Play with fire enough, gonna get your ass burned eventually, you know? You got a map? You can usually find them hanging around here. Got a leader, too. But who she is or where she is, I ain't got the damnedest. Fair enough. Thanks for the help. War die jetzt dabei oder woher wussten die jetzt, dass das... ich leg mich mal kurz hin. Wie die aussah. Oder hat er ein Foto gezeigt? Oder hat er vielleicht doch ein Handy, wo vielleicht nur die Gebühr abgelaufen ist, dass er nicht telefonieren kann mit den Leuten? Man weiß es ja nicht. Hier draußen macht natürlich, oder hier drin macht natürlich auch Tag-Nacht-Wechsel noch verhältnismäßig wenig Sinn, weil man ja nicht groß nach draußen gucken kann. Auf jeden Fall können wir hier wieder raus. Nee, stimmt nicht. Das ist noch hier in dem Gebiet. Ist nur die Frage, wo, wie, rum.
Hier durch den Hauptgang und dann... Ach, das ist hinten in der Ecke, wo wir immer wieder angegriffen werden. Wo eine Truhe steht. Sag ich doch, wo wir immer wieder angegriffen werden. Fuck it. Lösen wir das halt so. Danke. Andererseits, wenn die mir jedes Mal hier wieder Erfahrungspunkte und auch noch Zeug geben, von mir aus. So, die Leiche lasse ich jetzt nochmal liegen. Wen haben wir hier? Hallo? Ich wollte eigentlich nicht wirklich gegen euch kämpfen. What the hell? Fucking fallow? Hell you want, huh? To find your chief. Mara? You want Mara? What are you... Fuck it. Ain't my fight. You'll find her there if you want to find her. Hope she gives you what you're looking for. Ah. Danke. Ist da jetzt auch noch eine Mission im Untergrund aufgetaucht? Oder geht's da raus? Da oben. Sah jetzt eben gerade so ein bisschen so aus, als wäre das der Zugang zum Untergrund. Tür da eben gerade. Vielleicht bringe ich es auch gerade nur durcheinander. Oh. Das ist auch eine verwinkelte Scheiße hier. Hä? Wie, wo? Da geht's überhaupt nicht hoch. Hier. Ah ja. You Mara? Yeah. What's it to you, dick? Charming. I helped the young lady escape from a warehouse where she was being tortured. She can't even remember her own name. Wow. You're a hero. Thanks for the story. She was one of yours. You found Talia? If you found her... Fuck. This would be the first damn time I'd ever owe any guy anything. You bring her here, whether she remembers herself or us or not, if it's her, she's one of us. Family. So yeah, we'll take care of her. And the assholes who fucked with her too. Just glad to finally find her a home. There's a merchant in the exchange quarter. Name's Fiorello. He's been taking care of her. Send someone to get her. Tell him I sent you. And what's your name? To tell him? Rebellen-Boss. A good name. One I won't forget. We don't have many friends with dicks around here, but I'd like to consider you one. Thanks for bringing our sister back home. Bye, Mara. Wer weiß, ob es am Ende der nicht besser gegangen wäre, wenn wir ihn nicht zurückgeschickt hätten, sondern beim Händler gelassen hätten. Wer weiß, wie es ihr jetzt ergeht. Ah ne, aber das ist tatsächlich... das ist nicht der Eingang zum Untergrund, das ist hier der normale Weg. Ne, dann passt's. So, wie komme ich da jetzt hin? Hier lang. Und dann hier hoch. Das ist eine verwinkelte Scheiße hier. Ah ja, okay. Ich dachte, dieser Eingang sei der Eingang zum Untergrund, aber das ist Quatsch. Dies ist mal wieder Quatsch, Herr Schneider. So Unsinn erzählt. Unsinn, so ein Unsinn. Habe ich eigentlich erwähnt, dass es keine deutsche Übersetzung von dem Spiel gibt? Gibt keine deutsche Übersetzung von dem Spiel. Also zumindest nicht bei der Sprachausgabe. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Wie gesagt, es ist ein bisschen irritierend, dass die Kommentare dann doch teilweise sehr, sehr, sehr frei übersetzt sind. Also die Untertitel passen nicht immer so richtig dazu. Das ist wiederum nicht so schön. Aber das ist, ich finde es jetzt auch kein sonderlich schweres Englisch. Kann das gut sich anhören. Hey there, Fiorello. Ah, the one, the only TECHNOMANCER. A pleasure as always. What brings you here this fine day?
kind of merch are we talking about? Ach nee, das ist ja... From Alliance. Just one of the many. And what's the merch? Mostly exotic. I hear you. Thanks. I found out where the girl's from. That is great. Great news. Not for her, unfortunately. Turns out she was part of a female gang trying to come together as a rival to Anton Rogue's outfit. Fight barely lasted a round, but clearly it annoyed Anton enough to have one of them kidnapped and tortured to send a message. So what happens to her now? Just sending her back to her friends. One of the girls will probably come get her. What's the point of trying to hold her accountable for things she doesn't even remember? And she's already suffered enough. You surprise me, officer. Open-minded, compassionate. A rare breed in your field of work. Sad to think she will just return to the streets. But what's to be done? Here, take this, for all your trouble. I hate to risk exploiting your kindness, but if I may. Go on. Since our little misadventure the other day, I'm always looking over my shoulder, feeling that those mob types are breathing down my neck, fearing I'm less protected than I ought to be. Then you want bodyguards. In a sense, but understanding that no ordinary citizen of abundance would suffice, and that such a task for you would be an insult, I was thinking that perhaps a strong mutant might do the trick. Word goes around that one might be able to make such an acquisition from the mutant pen in the slums. If you might make the trip for me, I could compensate you for the price of both the mutant and your time. I'll see what I can do. Thank you. Again, thank you. Ah, okay. Können wir erstmal... Leibwächter. What made you want a mutant for a bodyguard? All over in my travels, I saw merchants with mercenary companions. People who had abandoned their high rank in a corporation for the chance to travel. For serum. Hired thugs. Loyal only to the serum they are paid in. A dangerous circumstance. And one that often saw those thugs turn on their employers. A mutant, however, may be less intelligent, but far more loyal. At least if fed well. And just look at him. The personification of intimidation. His size alone tells the story. Ja, sehen wir auch mal einen Mutanten. Jetzt gucken wir aber erstmal, dass wir hier mal dem Dings Bescheid sagen, dem Quartiermeister. Und dann müssten wir eigentlich auch mal... The fuck? Wieso ist denn hier so viel Scheiß auf den Straßen los? Hab ich irgendwie was verpasst? Ja, wann sind die denn so öffentlich? Ah, shit. Naja, es hat ihm nicht viel geholfen. Ach, wenn wir jetzt hier schon mal hier sind. Wahrscheinlich wegen der Bombe, oder? Dass die hier so ein bisschen als Problem in den Weg gelegt werden. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch die Bombe entschärfen. Leave this bag, please. It belongs to you? Yeah, I figured, but I was expecting... A man? Sorry to disappoint. But since you're here, minding my business, maybe I should introduce myself. I'm Bulgakov, one of the leaders of the opposition army. You gonna arrest me now? Arrest you and take that bomb before it does any harm to the city. You don't have a damn clue, do you, officer? That bomb was never meant for the city. This is our city, too. It was meant to take out the access roads to the city, to block the army convoys. It's time this fratricidal war finally came to an end. You think we're fighting for Aurora? You're wrong, officer. The opposition is made of patriots, and the war we're losing is making the true patriots weaker, while the politicians and their secret police grow stronger. You're no patriot. A patriot would let her voice be heard at the assembly of the people, not set off bombs in the city she claims to love.
You couldn't possibly be that naive, could you, officer? Ask around. See if you can find just one person who dared to speak up at your precious assembly and is still around to talk. The only voice ever heard from is the Watchers. The rest are silenced, and will continue to be until only the ASC agents remain. Stay suspicious of me. It's your right. But I don't lie, officer. I'd never hurt the people on purpose. I only ever wanted to free them. Let me. Don't stand in my way, because it's the only road to a better abundance. Ich nehme Option A. I'm doing the right thing. Go on. Go! But leave the bomb. I trust you enough, but not that much. I hear you. Thanks. And goodbye, officer. Beware the Watchers. So, dann haben wir die auch mal kennengelernt. Oh, und sogar eine neue Stufe bekommen. Da, unseren Rogue hier noch ein bisschen stärker. Vergiftung durch Schüsse. Ah, okay, das geht auch durch Schüsse. Achso, nee, da bin ich verrutscht. Hier wollte ich hin. Erhöht die Chance um 25%. Nehme ich. Nämlich nehme ich. Wir könnten jetzt wieder zurück zu unserem großen Anführer. Aber ich glaube, ich spreche jetzt erstmal mit unserem Captain. Und vorher mit dem Quartiermeister. Und da oben ist auch immer noch der Rockstar. Mensch, so viel Zeug zu tun. Wahnsinn. Hi. Lieutenant, how can I help you? Hey, Ryan. Merchant just delivered this for you. Said he's got more merch you may be interested in, too. Oh, good. Bastard finally showed up. Damn foreigners. Good thing they're better at making deals than they are at minding their clocks or calendars. Dass man immer wieder zurück muss, statt mal zu telefonieren, Leute. Ruft halt einfach an. Lieutenant, I'm a little busy planning our next... Of course, Captain. Listen, I get that his rank makes... Of course, Captain. Wieso steht die hier bei mir als Bericht abgeben und dann kann ich aber doch nicht mit ihr reden? Was ist denn da los? Na gut, sprechen wir mal mit dem Star. Vielleicht hat die irgendwas Lustiges. Zweifelsfall ein bisschen Knutschi-Knutschi. Officer? Yoo-hoo! Officer Zachariah Mancer, a sight for sore eyes. Our hero, brave and strong. I like where this is going. Well, you know, you were just so nice, and if you wanted, if you had time, I know you're probably busy, but if you did... What? I'm just glad you came to see me. I was just thinking about you. Feel like you're maybe the only guy who could help me. Why? What's going on? I just don't have a lot of friends in Ophir. Never really had time for them, but one of the few I have, Abby Goodsman, owns a stall. She's a great girl. Lately, though, she's been scared for her life. Soldiers have been trying to extort her for serum. They tore down her stall and threatened all sorts of horrible things when she wouldn't pay. As an officer, I was hoping you could find out who these wicked men are and figure out why they're messing with a good girl like Abby. Please, I'm really terrified for her. If you're positive they're soldiers, that's weird. Yeah, I'll look into it. Oh, thank you. Thank you. I knew you were a good guy. Can I ask how you ended up becoming an artist? That's a long story, officer. Not the happy kind. Don't want to depress you. I got all night. All right. Okay. You asked for it. I got left alone when I was young. Parents died, so I was forced out on the streets. One of 1,000 orphans like me. Did a lot of stuff I wasn't proud of, but had to get by, you know? Then I got lucky, and the center took me in. Gave me food and clothes and an education and hope. And a purpose once they taught me music. And confidence once they told me I was talented. So, when I was old enough to leave the orphanage, I got lucky and met some other musicians who gave me a lot of help.
Ended up performing in some bars around the slums. Not glamorous, but I got lucky, and it got me here. So, maybe the story's not so sad after all. You're not really like everyone else, are you? What do you mean? You had a good career going there for a while, didn't you? Everyone from the slums to the assembly were singing your tunes. When an artist loves what they do, that passion gets passed along. Who knew I'd ever have a Technomancer as a fan? I gotta go. All right. Well, maybe I'll see you again soon. Be careful. Would hate to lose a guy like you around here. Na, er ist ja wohl mal so ein richtiger Frauenheld. Not. Schauen wir, was haben wir zu tun. Da können wir wieder abgeben. Hier können wir wieder Bescheid sagen. Das können wir aber in einem Lauf machen. Und dann geht's nochmal zurück in die Slums. Das ist überschaubar. Man würde meinen, dass man jetzt doch mal langsam alles erledigt hat. Aber nein, die Stadt lässt einen nicht los. Wie es mit den besten Städten so ist. Aber viel kann es eigentlich nicht mehr sein. Jetzt haben wir zumindest mal alle schon mal kennengelernt hier. Die Anführerin oder eine der Anführerinnen vom Widerstand. Hey there, Fiorello. Ah, the what? I found your clients. Told them you had their merch. They'll come pick it up as soon as they can. Thank you. Thank you so much. Please, take this. As a token of my appreciation, it is not much for all you've done for me, but it's something. Ah, dankeschön. So, und dann würde ich fast sagen, mache ich mal eine Pause. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lang die Folge war. Ich habe jetzt ewig nicht mehr auf die Uhr geguckt, aber ich mache jetzt mal eine Pause, weil ich auch gucken muss, wie spät es ist. Also, macht's gut.